where do you actually, where were you born, or which country did you reside in first? Right, so હું માયોત આઇલેન્ડની છું. માયોત આઇલેન્ડ કોઈને ખબર નથી ક્યાં આવ્યું, but it's between Madagascar ને Seychelles ની વચ્ચે. It's a very small island અને આપણા ઇન્ડિયન્સ બહુ ઓછા છે ત્યાં. Maybe 10-15 ઘર જેટલા. And 10-15 ઘર? હા, yeah. Okay. એટલે બહુ આપણું પોપ્યુલેશન નથી. Yeah. My parents માડાગાસ્કરના છે, મારા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ પણ માડાગાસ્કરના છે. હા, અને પછી મારા પેરેન્ટ્સ માયોત આઇલેન્ડ એ લોકો મૂવ થયા. And then I was born there and grew up there. Yeah, અને પછી ત્યાંથી એ લોકોએ મને ઇન્ડિયા મોકલી ભણવા માટે, બિકોઝ એ લોકોને એમ થયું કે કાંઈ બહુ છે નહીં, એ લોકોને મને ઇંગ્લિશ ભણાવી હતી. તો એ લોકોએ કીધું કે ઓકે, let's send Nina to India. અને પછી ત્યાં મેં સ્ટડી કર્યું ને મારું ડાન્સિંગ પેશન ત્યાં ચાલુ કર્યું. Okay. So actually your dancing in India you practice કે? ના, so basically હું 3-4 વર્ષની હતી ત્યારથી મને ડાન્સિંગનો બહુ શોખ હતો. એન્ડ પછી ઇન્ડિયામાં હું મારા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ સાથે બોર્ડિંગ સ્કૂલમાં બધી બાજુ હું રહેતી હતી. બોર્ડિંગ સ્કૂલમાં હતી ત્યારે એ લોકો ટેલેન્ટ જોઈ બહુ કે we've got someone who can dance. And then તો એ લોકોએ મને આગળ કરી, ફોરવર્ડ કરી બધી વાતે, nationally સ્ટેજમાં જવાનું, ડાન્સ કરવાનું. So I used to choreograph at the age of like 7. Really? Yeah. So હું પોતે self choreograph કરતી હતી ત્યારે. And then પછી મેં પ્રોફેશનલી ટ્રેનિંગ લીધું, ભરતનાટ્યમ, ક્લાસિકલ બધું. And then basically state level, so હું જ્યાં પંચગીની જ્યાં ભણતી હતી મહારાષ્ટ્રમાં, ત્યાં મને એ લોકોએ મહારાષ્ટ્રન કોમ્પિટિશનમાં મોકલી. અને ત્યાં પછી હું આગળ વધી. ત્યારથી પછી બસ મેં ચાલુ જ કંઈ રાખ્યું છે. પછી આગળ જતા માયોતમાં આવી પાછી હું મારા પેરેન્ટ્સની સાથે ને ત્યાં I had an opportunity 18 વર્ષે to કે locally kiddu ke okay we need to see. So that was in Mayotte or in Madagascar? Mayotte. Yeah. Okay. So French people are e lokone Bollywood dancing bo game, and at that time I was the only one there. So e lokoe kiddu ke અને મારા પપ્પાને બધા ઓળખતા હતા માયોતમાં, ઓળખે છે. So એને કીધું કે my daughter છે, if you want to represent India, he કરી શકશે. So and then my first ever show was to represent India. And it was just amazing કારણ કે એ લોકોએ લાઈવ કર્યું બધા આઇલેન્ડ્સમાં, Seychelles, Mauritius, Madagascar. So બધી ઇન્ડિયન ઓશન આઇલેન્ડ્સ છે ને સરાઉન્ડિંગ, એ લોકો બધા લાઈવ કર્યું. And it was just amazing કે એક આપણને પ્રાઉડ મોમેન્ટ હોય ને કે આપણે ઇન્ડિયા માટે કંઈ કર્યું, આપણું કલ્ચર. So that was the biggest thing. And then પછી thanks મારા પેરેન્ટ્સને કે એ લોકોએ મારું પેશન મને કીધું તને જે શોખ છે એ તું તારું પૂરું કર. So thank you to them. અને લગ્ન પછી પણ I can say thank you to my in-laws કે એ લોકોએ મને સ્ટોપ ના કર્યું. That is wonderful. Okay. I know you said you started at a very young age, and then at 18 you progressed to, after studying in India, then you came back to Mayotte, and then obviously you come to UK. And UK, obviously you have carried on with the passion of choreographing and dancing. Now also I was very privileged to see you dancing at one of the functions, and it was, they received it overwhelmingly. You were a very good dancer. So let's talk about the passion for your dancing, and why are you actually now choreographing into schools? Yes. So what I do is hire dance studios in schools, and I encourage people basically. આમાં શું છે કે મેં બધાય ઘણા માણસોને જોયા હતા, એ લોકોને ડાન્સિંગનો બહુ પેશન, પણ ઘણાને આવડતું નથી ડાન્સિંગ કરતા, એન્ડ એ લોકો બહુ શાય પબ્લિકલી. તો મને એમ થયું કે what, I should definitely
do something for these youngsters who are shy, who wants to dance, but they feel conscious. So I then decided, okay, chalo, dancing ma kind career bada mate. And then so badai hu classes jyan chalau chu, badi dance schools ma. I badai ne passionate dancing nu, and eloko કાંઈ નહોતું આવડતું ને આજે એ લોકો એટલું ડાન્સ કરી શકે છે ને એટલું એ લોકોને એક્સપોઝર મળ્યું છે કે બધા બિગ ઇવેન્ટ્સમાં એ લોકો ડાન્સ કરતા હોય છે ને એ લોકોને કમ્ફર્ટ લેવલ થઈ ગયું છે મને ને એ લોકોની સાથે સો that's where I feel I've achieved something. Okay. That when I bring out the non-dancers to the floor, I feel yes, I've achieved. So the age limit is from like school children up to 80. Yeah, મારા ક્લાસમાં બધાય from 4 to 80 years old, Savage. Okay. Yeah. It's amazing to see the, old generation as well to do, dance. Yeah. So when you actually go to the school and teach dancing, so obviously the children who actually participate in this dance lessons, are they actually looking for something like Asian orientated, or are they looking for some westernized dancing? What do you think? So it's a mixture, basically. અડધાને એ લોકોને મિક્સ બહુ ગમે બોલિવૂડ હોવું જોઈએ પણ સાથે ટ્રેડિશનલ ગમે વેસ્ટર્ન ગમે સો વોટ આઈ ડુ ઇઝ ફ્યુઝન હું બધું મિક્સ કરું સો એક ટર્મ હોય કે હું એ લોકોને ભાંગડા શીખાડું પછી એક ટર્મ હોય કે હું એ લોકોને ટ્રેડિશનલ બોલિવૂડ શીખાડું સો એવી રીતે એ લોકોને બધું એક્સપોઝર મળે એક ટર્મ હોય કે હું એ લોકોને હિપ હોપ શીખાડું સો એ લોકોને બધું એક્સપોઝર મળે બધા ડાન્સ ફોર્મમાં એવું નથી કે એક જ ડાન્સ ફોર્મમાં હું એ લોકોને શીખાડું યા સો દેન they get overall package of what dancing is. Okay, Nina. Zumba instructor શું છે એ એક ફિટનેસ પ્રોગ્રામ છે Okay. પણ એ ફિટનેસ program it's about dancing as well. So તમે ડાન્સિંગમાં ફિટનેસ કરતા હોય તો તમને ખબર ના પડે કે તમે કેટલા સ્ક્વોટ્સ કર્યા છે કેટલા લંજીસ કર્યા છે અને શું કર્યું છે. So it's like a 50 minutes workout that I do in each class. And it involves Bollywood songs. એટલે બધાને જે મારા ક્લાસમાં હોય છે બધા Bollywood songs fans છે. And so it involves lots of fitness workout. હવે તમે જીમમાં જતા હોય ને તમે ટ્રેડમિલમાં હોય ને બધું કરતા હોય પણ તમને ઘણીવાર કંટાળો આવે એમ થાય કે ઓકે what I just want to do something different. I love dancing but I want to exercise at the same time. So this is a mixture. Okay. Yeah. So that is like talking about dancing sequences and all that. So what actually inspires you to do what you are doing? It's just આપણે નાના હોય ને કીડો હોય ને આપણામાં there is a bug inside me that મને dancing કરવું જ છે અને મને inspired to be honest. It's just watching everyone dancing and I felt like I can do this. And I mean, to be honest, આપણે કહીએ ને કે people around you, when you have a support, that itself is an inspiration to me. એક સપોર્ટ સિસ્ટમ હોય આપણને અને આપણું જે પેશન જે છે એ આપણે કરી શકતા હોય વિધાઉટ એની વન સપોર્ટ આપણું પેશન આગળ ના વધે. સો ફોર મી ઇટ્સ લાઈક દેટ સપોર્ટ ઇઝ એન ઇન્સ્પિરેશન. So you have been doing the choreographing or teaching dancing for some years now. How many years? So I've been dancing for over 20 years. Yeah. So how long have you been sort of teaching in the schools? So what happened is I started the career in Hong Kong. Okay. Yeah, that's where I started my career. And then I came into this country about 3 years ago. Mm-hmm. So I used to live here, then we moved to Hong Kong. Okay. And then we came back. Mm-hmm. And when I came back, it was difficult to set up my business. Mm-hmm. There are so many, dance companies, lots of things that's involved. And I came in this country thinking, it might be okay or, to start the business. But difficulty to hoye ગમે તે તમે સ્ટાર્ટ કરો એમાં. Yeah, of course. So મેં big dance companies ને contact કર્યું હતું. But I didn't hear anything. મને ના reply આવે કાંઈ નહીં. And now, it's just a matter of first I thought, let me just get teach into a dance company and then I can probably take that further. So
it didn't, no one replied, nothing happened. So I did my own research. Make it okay, I want to do my own thing. So therefore, બધા paperwork શું કરવાનું હોય, insurance ક્યાંથી લેવાનું હોય, registration કઈ રીતે કરવાનું businessનું બધું. Okay. So I did all that. And then once I achieved 6 months later, I started with just 2 people, my dance class, just 2 people for about 3 months. Then slowly, it grew word of mouth. And thanks to social media and everything, it kind of shot after that. So it flourished after when you started with 2 people. Now it's flourishing to many number of people. That's right. So હું જ્યારે wedding choreography કરું ને ત્યારે આખો ફેમિલીને choreography I have to do. They want to perform at their daughter's wedding or son's wedding. They want to do a surprise dance. Okay. So ત્યારે આખો family, when they get together, all the men, boys, women, moms, dads, બધા, it's great to see that there is a mixture of people who are interested. But class ma both have men. So once you start doing all the choreographing, do you actually say, oh, hang on, that person or that woman or that boy or that man has got a hidden potential? And do you notice, okay, I must try and either encourage them or actually tell them that, look, excuse me, but you have an extra talent? Yeah. Do you actually do that? Yeah, I do. Like I've had wedding choreography, for example. એમાં મને બધા groom હોય એ લોકો કહે મને I'm too left feet, મને dance નથી આવડતું, what do I do? And then when I teach them, all of a sudden એ લોકો dancer બની ગયા હોય. And હું વિચારું મેં કીધું તમે લોકો આટલું ફાઇન ડાન્સ કરો છો, why do you say you're a non-dancer? તમારામાં આટલું hidden talent છે, just show, હવે એક માણસ 1 કલાકમાં શીખી જતું હોય, I call them a dancer. For me that's like, sorry, but you're not a dancer. Don't consider yourself, don't underestimate yourself. Yeah. So Let's pick one. The biggest obstacle for me was this, when I wanted to start my business, right? So basically, મારું ક્લાસ જ્યારે મેં ચાલુ કર્યું, it was going fine. One of the biggest dance company's representative attended my class. I didn't even know. So I'm completely, clueless કે મારા ક્લાસમાં કોણ આવ્યું છે ને, ક્યાંનું છે. But because I treat everyone equally, for me, everyone who attends my class are equal. So after like few weeks, I realized કે આ માણસ આનું હતું. And then what I hear after 3 weeks, the studio that I was hiring, people said to me, you can't hire that anymore. And I was like, why I can't hire? Because the person goes to me that someone else has booked the studio, but I said I've already paid and everything for a whole year. And they're like, no, sorry, we're going to give priority to the other one. I'm like, oh, fantastic. That's when it struck to me, oh my god, someone's actually trying to close my business. And for me it's like આપણે બધાનું talent different છે, બરાબર? તમે choreographyમાં હોય કે તમે ગમે તે બિઝનેસમાં હોય, everyone, each person has its own talent, I believe. અને મને jealousy, I feel that if you're in the same field, you should be there should be unity. Yeah. આપણે united હોય તો આપણે વધારે સક્સેસ થાશું. Yeah, of course, yeah. United we stand. Exactly. And that's what I believe, and that was my biggest obstacle. But then pachi I decided I'm not going to look back, and I'm just going to take life positive and throw all the negativity around me and just do who I am. And by God's grace, Bhagwan, I guess have favored me a lot. So you also do a lot of volunteering work, like teaching, teaching, mostly teachings. And so when you actually volunteer to do an aspect of maybe in a school, the school is actually invited, okay, Nina, can you come and teach our children once a week or whatever. So how much time how much time do you spend doing this volunteer work? So it takes a lot of time and effort and energy as well, because not everyone are 100% dancers. Each child is different in its own way. So I have to focus on every single child, and I have to make sure કે લોકો બધા સરખી રીતે કરે. Now હવે એક song હોય એમાં 4 weeks લાગે આપણને.
2-minute song, right? Okay, 4-minute song, just 2-minute song. It will take you 4 weeks to train them, and then it's the finished product. But sometimes you're not left with much time. They tell you very last minute, okay, 1 week che, what can you teach? And that's when, and to be honest, this is completely charity work, voluntary work, it's nothing to do with money. It's to do with community. I think that is one of the reasons I wanted to come into the studio and discuss and talk about it. More so because sometimes, a lot of business people do volunteer work, which goes unnoticed. And in your case, as I said, I've noticed quite a few things which you do voluntarily. And more so for the young people who are actually learning or who want to make a career out of it. So have you actually had any have you bumped into any famous choreographers, either for advice or just bumped into them? Yeah, I've bumped into a couple, and so I have a couple of good friends as well in the film industry, TV industry, and they have always advised me, Nina, you are doing an amazing job. Just continue what you're doing, and you will always achieve and be successful if you don't. If you are focused on something, and obviously success rolls in. Exactly. In your case, as you say, you've been quite successful since you started. Yeah. And that is one of the reasons I wanted you to come into the studio and talk about it. More so that I feel that because you're involved with young people, and the young people do actually do a mentor who can teach them either dancing or try to bring them out of, if they are in a sort of dead doldrum, Before we go any further, I think we also need another commercial break. Yeah.